Welcome to the session. So just for the let's actually start by sharing my screen. So here, I hope all of you can see my screen. So আমরা আজকের সেশনটা কিছু structure আগে বলে নিই, then we can start. So what we are going to do is, this is a two-part session on Tableau. So Tableau-টা two part-এ করার কারণ হচ্ছে Tableau-তে দুটো ভাগে কাজ হয়। প্রথমত যেটা হয় যে Tableau prep, which actually helps you clean the data, join it, and সব preparations, pre-processing the data এটার জন্য কাজে দেয়। And then we have Tableau Desktop, which leads you to visualizations and analysis. So আজকের সেশনটা would be focused purely on Tableau prep. আগামীকালকে we will look at visualizations and other analysis using Tableau Desktop. Now, before we start, আজকের সেশনের জন্য let's have a simple structure. So আমরা যেটা করব যে because since I'm also fasting, so টানা কথা বলাটা একটু tough. So what we are going to do, and try to make it interactive. কম মানুষই আছি আমরা, so that would be good to making it interactive. So what we can do is আমরা শুরু করব I'll start with this lecture and then I will go to directly Tableau prep, and prep যে আমি actually কাজগুলো hands on দেখাতে থাকবো. Let me actually introduce myself. So this is me, Sakif. A short description about me. আমি বাংলাদেশে একটা কোম্পানি আছে, Intelligent Machines Limited. So ওখানকার analytics advisor. I was actually, I'm also called the employee zero there because I was one of the first to start off with the company. So ওখানে আমার কাজ হচ্ছে I train Intelligent Machines, the analytics team, on a regular basis on machine learning and predictive modeling techniques, as well as advise them on their data products on like the analytics side of it. So besides that, আমি এখন আছি সিঙ্গাপুরে. I'm a PhD researcher in National University of Singapore. So এখানে আমার focus হচ্ছে in strategy and policy, where I work with application of machine learning tools and techniques in strategy. Let's see, we are having, here is a chat. আজকের সেশনটা, the structure would be, as I was saying, যে তিনটা ভাগে ভাগ করা এই কোর্সটা। প্রথমত আজকে we are going to talk mostly on this part, যে data cleaning and joining using Tableau Prep Builder. So we are going to work with that first. তারপর we are going to work with data visualizations using Tableau Desktop. এটা আগামীকালকে, and আগামীকালকে শেষ করার সময় I'm going to talk about few things that you need to keep in mind when designing visualizations. So before that, let me actually start off with the concept of data visualization. Why is it important and why Tableau? So basically, I think all of us have heard this saying, a picture is worth 1,000 words, right? So দেখা যায় যে for any data analysis work that we do, I'll be honest with you here, যদি I used a lot of fancy terms like machine learning, modeling, the truth is, we spent, even as a data scientist, I spent a lot of time, a big amount of time preparing the data. Because all the data we get, we don't really get it the way we want it. We need to prepare it for our analysis. So one very powerful tool that I've used over and over again, even though I code in Python and R, তারপরে দেখা যায় যে আমি অনেক সময় ইউজ করি, is actually Tableau Prep Builder. So এটা আপনার Tableau ডেস্কটপের সাথে ফ্রি ডাউনলোডে আসে, and you can download it for 14 days for free, or if you buy the 1-year commercial contract or license, use I think their personal license to কিনলেও, they give you the Tableau Prep Builder together with the Tableau Desktop, and it's a wonderful software to prepare your data for analysis. On the other hand, the visualization is very important in terms of the fact that আপনি যখন আপনার ডেটাটা প্রিপেয়ার করতে পারেন, the next step is actually to try to understand what the data is talking about. ডেটাটা দেখে একটা আন্দাজ পাওয়া যে actually overall ডেটাটা কিরকম. Is there any obvious pattern? Is there any obvious relationship? Because before you build any predictive models or any machine learning models, what we try to understand is data actually আমাকে কি বোঝাচ্ছে.
What is the data telling me? Because this is something those of us who work with both visualizations and analysis, আমরা একটা কথা বলি যে every line of data should tell you a story. If the data is not telling you a story, if you don't understand a single line of data, then maybe what you have collected is not good for analysis. Maybe you have to go back and think about it. It is very important যে আপনি যখন when you're having a data to see that what the data is telling you, what is the story that you can tell using the data. So এইগুলোর জন্য দেখা যায় যে visualization জিনিসটা is very important. Although it's something that মানে আমরা এখানে যদিও codes use করব না, but any analysis actually starts with a simple set of charts and diagrams because that helps us get a feel of the data. That is why this course is focused specifically on visualizations. So that's the highest amount of theory we are going to talk about, and this is where the theory finishes. It's more of a hands-on session. So আমরা একটা case study তে চলে যাব. But before we go to the case study, let me introduce the case to you. So কেসটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটসে একটা বড় শপ আছে, ফার্নিচার শপ, across different states. It's called Home Depot. Home Depot is a lot like IKEA, but a little bit more expensive than IKEA. What Home Depot does, it sells furnitures or even do-it-yourself furniture kits. যে ধরুন আপনি এখন আপনার বাসায় একটা বাসার সামনে গার্ডেন একটা দোলনা বানাবেন, তো সেটার প্রত্যেকটা স্টেপ ইনস্ট্রাকশন শুধু যা যা লাগবে সব আপনাকে হোম ডিপো সেল করবে। It is a very fun very exciting দোকান for mostly যারা একটু হ্যান্ডিম্যান বলি আমরা, যারা একটু ধরুন ফার্নিচার্স বা কাঠ এগুলো নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন, to build stuff. So it has nationwide stores and delivery. Now আমরা যে রোলটা প্লে করব আজকে and কালকে is basically the role of a retail analyst. যে আমার কাছে হোম ডিপোর ডিফারেন্ট রিজন ওয়াইজ, আমেরিকার ডিফারেন্ট রিজন ওয়াইজ কিছু ডেটা আছে। সেই ডেটা থেকে আমরা we will try to get some insights, get some ideas about the whole sale patterns of US Home Depot, the profitability pattern of Home Depot, and also আমরা একটু demographic data নিয়ে সেটা নিয়ে একটু অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করব যে how is demographic of each state is connected to the sales pattern of each state for Home Depot. Now, one question could be like, আমরা বাংলাদেশের সিনারিতে কেন হোম ডিপো নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি? Because first of all, there are a few reasons. First of all, বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে একটা large data set collect করাটা is tough, and I do have some, but unfortunately I do not have the permission from my clients to share them. Second, this is another very big reason যে কারণে আমি হোম ডিপোর যে ডেটাটা নিয়ে এসেছি এটা ইউজ করছি, আর এই ডেটাটা আপনাদেরকে ইমেলে শেয়ারও করেছি। This is because Tableau তে আপনারা যদি, if you like my session, you can go further and do some courses on Tableau. Tableau learning একটা পোর্টাল আছে, Tableau courses একটা পোর্টাল আছে. So when you try to work with these, তারাও এই ডেটা সেটটা ইউজ করে। So I'm trying to actually create a situation where ধরুন আপনাদের জন্য ফিউচারে আরো অ্যাডভান্স কিছু শেখাটা easier হবে, because all of the Tableau examples are based on this set of data. That's why I picked this data, so that মানে ফিউচারে আপনাদের কাজে আসে জিনিসটা। So that's all PowerPoint. Now let's actually start working.